watching Nice TV, the home of joy. Cia nditewega Thaa Ithatu ninge NJOGU WANJIKU ndoka nigetha athii na mbere gukorwo ngikumenyithia kana ngigukunjura gikujo kia mohoro toria maratukinyira guku mwena wa Nice TV Kenya na ndirona ribota aitu mehandite wega mateti gutigirira ati ni makurehere riboti uria kwagirire na ni ndiri no ndogi tiga gukuria thimo ya muthenya wa muthenya iria iraturia atiriri ati ritho rimenaga mwena wa Facebook Nice TV Kenya, mwena wa YouTube Nice TV Kenya, mwena wa Twitter Nice TV Kenya, mwena wa IG Nice TV Kenya na maya nimo tukuhaririirie. Nataka tutoke tuchukue kura. Ayuthi kurio meyandikithie. Decision embodies a perpetuation of the ICJ's jurisdictional overreach and raises a fundamental question on the respect of the sovereignty and consent of states. Mutongoria wa bũrũri kũregana itua rĩa igoti jetwo guku na mauko magiteithika nigetha mai macio ni makunywa aikaria maragwa kugundika na mai uko tuki hana odazi kinodo kuria andu mari kuhinga ba ria maguno uko makihinga ba nigo matie kuingia murimo wa covid na uheani wa njanjo kunyita thinga kaunti-ini ya Nyandarua. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga hamwe na aria mamunyitaga mbaru ni mathiete na mbere kuhura kampeni ciao guku bururi-ini kuria umuthi matinda kaunti-ini ya Nairobi. Gathoni wa Njoroge ena riboti makiria. Oria mathana mahinda marathie na mbere na uguo bururi urorete kuingira ndebe-ini na uguo kuhe atongoria amwe kahinda karitu thiini wa Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi nikuo mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga atinda akihurira ndebe thabari yake ya kuingira thingira-ini wa iregi. Raila ni akurumirirwo ni atongoria aria mamunyitaga mbaru ona kuhana oro uguo Babu Owino, Peter Kenneth hamwe na atongoria amwe ni mahinyiririe andu mathie na mbere gukorwo makiyandikithia niguo mahotithie Raila kanyaga gukaiyukia giturwa kia president mwaka turorete wa 2022. Mheshimiwa Babu Owino. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushowa koza wa Kenya. Haya, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo wa mama nataka tutoke tuchukue kura. Raila must be president, Ruto must be resident. Tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la adabu kwa ajabu. Asanteni sana. Karibu Kenya. Kujani Ribotera Nice TV njitagwo Gathoni wa Njoroge.
Na tugithina mbere riboti ngiamanya ni ati mubunge wa gicigo bunge kia Marindi Aisha Juma ni ahurire kiama kia UDA campaign kuria umuthi aima county ya Kilifi. Akiaria Aisha augite kiama kia UDA no kio kingihonia mathina maria mageragirwo ni atumia hamwe na mbeu njithi. Oho ni ongereire na kuga ati UDA no kio kiama kiria kibangite na kiria kuhurania kana kiria kina muhuraniri wa gitura kia president thini wa githurano kia mwaka wa 2022 maya mokite oriri atongoria mwe kuma gitaru gia gatagati gucemania na gutua matua makunyita baru kana makunyita baru munini wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto thafarini yake ya thingira wa irigi. Kuempower kina mama na vijana ndani ya Kilifi County. Na leo niko hapa kwa sababu nazungumza na wafanya biashara wadogo wadogo. Kama mnavyojua katika taifa letu la Kenya, ni chama kimoja tu ambacho kina mwelekeo wa kisiasa. Chama cha UDA ndio chama ambayo kufikia sasa kiko na rais mtarajiwa William Samoei Ruto. So as a team, we have resolved not to be distracted by anybody, and we have resolved that from today on, we are going to seek elective positions, especially for the Member of Parliament, through the political leadership, through the United Democratic Alliance UDA. In conclusion, I want to say that I have been the Deputy Secretary General of the Service Party, and we have agreed and we have resolved that with immediate effect I cease from being the Secretary General of the Service Party. Tugithina mbere riboti ngini ati mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ni areganite na itua ria igoti rikonie muhaka wa bũrũri wa Kenya na Somalia ria rirekereirio muthenya wa ira. Maya mokite oriri mutongoria wa bũrũri gukorwo ikinya bũrũri-ini muthenya wa umuthi. Wangui wa Kimemo ena ndeto makiria. Mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ni arekereirie riboti ikonie itua ria igoti ria kurũira ihoto ni International Court of Justice iria yathanĩte gĩcigo kĩrĩa kĩnene kĩa iria rĩo hĩndĩ kĩrĩ mwena wa Somalia na ti Kenya. Kũringana na riboti ĩyo, Kenya nĩ ĩreganĩte na itua rĩrĩ na matiratambũra mendekithia ma igoti rĩu. Nĩongereire atĩ itua rĩrĩ nĩ rĩkũthararia ngwatanĩro ya mabũrũri maya merĩ na atĩ igoti rĩu nĩ rĩregete kũhũthĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩirwo kũthingatwo nĩguo gwetha kĩhonia kĩa thĩna ũyũ. Akĩaria, Uhuru nĩ oigĩte atĩ nĩ akũrũgama na mĩhĩtwa yake ya ũpresident ya kũgitĩra bũrũri na atĩ Kenya nĩ gwetha kĩhonia kĩa cira ũyũ kũgerera rũhonge rwa African Union Border Program. At the very onset, Kenya wishes to indicate that it rejects in totality and does not recognize the findings in the decision. The decision embodies a perpetuation of the ICJ's jurisdictional overreach and raises a fundamental question on the respect of the sovereignty and consent of states to international judicial processes, and international tribunals have jurisdiction only to the extent of the consent by a state. In addition, the court did not use or did not permit the use, let alone the exhaustion, of regional dispute resolution mechanisms, despite the existence of a robust African Union legal framework on border issues and dispute settlement. This decision is, in the circumstances, a zero-sum game, which will only strain the relations between our two countries. It will also reverse the social, political, and economic gains and potentially aggravate the peace and security situation in the fragile Horn of Africa region. In this regard, Kenya, as a key proponent of respect
for the principle of subsidiarity as a catalyst for the African solutions for African problems will resolve this matter through institutions of the African Union, such as the African Union Border Program and its peace and security architecture, in addition to other bilateral arrangements. So, fellow Kenyans, as your president, I want to assure you of my commitment to solve this issue amicably and urge you all to remain calm as we continue to be fully seized of this matter. Thank you. Kuringana na watho wa igoti riu, muhaka uria maheanite ni kuringana ta uria Somalia yendekithitie. Ona kuri uguo mutongoria wa bururi wa Somalia Mohamed Farmajo narete bururi wa Kenya witikire maumirira macio ari watho wa igoti rinene. Niongereire ati Kenya yagiriirwo yoe itua riu ta kanya ga kumatia ngwataniro yao. Handu-ini ha Nice TV Njetogo wa Ngui wa Kimemu. Taasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysano. Ririkana uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku kwa Nice TV Kenya mucii wa Gikeno mwena wa Facebook Nice TV Kenya mucii wa Gikeno mwena wa YouTube Nice TV Kenya mwena wa IG Nice TV Kenya na mwena wa Twitter Nice TV Kenya. Ririkana gukoretie thimo hau na ndakuria atiriri imenago kana imenago iriki kana imenago iriki no ugukoro ukijokeria hau na tugukoro tukirora thimo ya muthenya wa umuthi. Tugithie na mbere ni ati munini wa President William Ruto ni agite na gikaro na hauri na itua ngurani na kiama kia UDA gwake mucii Kareni guku Nairobi akiria na atongoria aria maima kuma ikamba-ini augite ati kana asemanirie na atongoria aria mekumite ikamba-ini mwena wa Mount Kenya. William Wagatwire na horo makiria. Munini wa President William Ruto na uria nowe mutongoria wa kiama kia UDA riu ni agite na giikaro na huraniri iturwa ngurani na kiama giki akuma Mount Kenya na kuma ikamba-ini gwake mucii Kareni guku Nairobi. Ruto ni oriti ahuraniri aya matigekire wiyendi wao mbere no mekire mabata ma Wanjiku mbere kuona muoroto wake ni gukuria wonjoria wa bururi uria ukunina kiondo mwe na gutwarithia bururi na mbere uria urugamitio ni ituge ithano ndu uria uragithia toro ang'ethaniri yake. Oho Ruto ni amoritie matikarumirire mundu nundu wa igweta na guku akamahe mwihoko ati kiama giki kia UDA nigatabania ithurano cia ciama na njira ya waragania. As the team leader of this team, I want this team to be knowledgeable about where we are. Mimi sitaki, kuna watu wanasema they are cows to other leaders. Mimi I don't want no cow. Sijui kama tunaelewana. There are people who are following others blindly. I don't want nobody to follow me blindly. I want us to agree that we are going this way and everybody must reasonably understand that we are going this way for this reason. I have told you, number one, you have made the right decision to participate in the politics of your country. Number two, you have made the right decision to join UDA. Do you understand? Number three, I have told you we have a plan. Yeah? The bottom-up plan. That the bottom-up plan, I have given you 5 pillars. We deal with the jobless. We deal with the hustlers, hawa wa kuhangaika na wanasumbuliwa na fuliza na hii wa high Shylock. We deal with the farmers, increase their productivity. We bring down the cost of living. We deal with the NHIF, universal health coverage, and we deal with savings. Ngiribotera Nice TV Geto Wairimu Wagatwire. Na riho no tugukorwo tugikirira break ya mbere tukwamba gukunda gikombe kia mai no ndukarigo ni ngukuritie thimo hau na ndakuria ati ritho rimenaga ki korwo ukijokeria mwena wa Facebook Nice TV Kenya mucii wa Gikeno na kwa mwena wa YouTube Nice TV Kenya na kwa mwena wa IG Nice TV Kenya mwena wa Twitter Nice TV Kenya tugucokereria na magi maigi. Muturire ni ugiaga cama riria micii yehanda
Zina wanyu inyue arume no haria point ya mbere ati mwaregire gucokera thiini wa image ya Ngai. Nyitanagira na Ben Thiongo mena Sarah Titus thiini wa tabarira ya kuhanda micii. Horo wa wenyihia mundu mutari mwenyihia na undu ko gwati wa ukoro mundu matari mwenyihia niwe atariragwo noguo hingo akona mahitia make. Ni oro muthenya wa gatano thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaini thiini wa Nice TV mucii wa Gikeno. Reke tuhande micii twi hamwe. Shagarara Nĩ tondũ ũtheri nĩ muoneku. Nyitanagira hamwe na ithuĩ oro muthenya wa kerĩ na wa gatano kuma thaa 2 nginya thaa 4 cia rũcinĩ tugatuĩkania nawe magathĩti oro ũndũ ũmwe ciĩgiĩ ũteti na ũtongoria na tukaranĩria ũhoro wa wonjoria hamwe na ũrĩmi. Haha noho tũrĩroraga ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na tukaranĩria ũhoro wa makanitha na mawĩtĩkio matiganĩte. Nyitanĩra na niĩ Cikũ wa Mwangi hamwe na niĩ Ken wa Nancy. Tabarĩra nĩ Shagarara, ũtheri nĩ muoneku. Ndugu thite na mbere gukorwo unyitania na ithuĩ thiini wa methaitũ ya mohoro ya Nice TV Kenya. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia nĩ augĩte atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkwaga kwamũkĩra njanjo ya COVID-19 ũũ nĩ kũrũmĩrĩra namba ya arĩa marenda kwamũkĩra njanjo ĩno kwĩyumĩria kwa wĩingĩ mũgarũ na hau kabere. Cikũ wa Mwangi ena ndeto makĩria. O rĩrĩ mũrimũ wa corona wonanĩtie marũrũ maguo guothe bũrũri-inĩ, rĩu aikari a kaunti ya Nyandarua nĩ monanĩtie kwamũkĩra njanjo ĩno, gũkũ gavana wa kaunti ya Nyandarua nĩwe Francis Kimemia akiuga gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkwaga njanjo ĩyo. Oho Kimemia nĩ orĩtie arĩa matamũkĩrĩte njanjo mekinyie mathibitarĩ matiganĩte nĩ megũkora njanjo icio. Oho nĩ orĩtie andũ mathiĩ na mbere kũrũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩguo kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ gĩa COVID-19. Othe maroka gũkũ mekĩre masks tũkorwo tũkĩheana orders ingĩ nĩ ũndũ kũrĩa andũ marĩa kũhinga mbaa arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩhinga mbaa nĩguo matige kũingĩhia mũrimũ wa COVID. Nĩgetha kũria andũ a biacara othe maige maĩ ma gwĩthamba, maige sanitizers, akorwo nĩ mbaa cikahingwo ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũhingwo makorwo mena maĩ ma andũ gwĩthamba moko nĩgetha andũ matige kũgwatwo mũrimũ ũcio. Maya mokĩte o rĩrĩ riboti cionanĩtie atĩ Nyandarua ĩrĩ namba 4 harĩ kaunti iria ciamũkĩrĩte njanjo ĩno. Ngĩribotera Nice TV ĩrĩa kwanjĩtĩkaga Cikũ wa Mwangi. Nĩ rĩngĩ mũno mũndũ wĩtwo Cikũ wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo njega wakorwo gĩtũrehera hau kwĩna gĩthagathago thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM thutha wa mũnini wa kĩama kĩu OPARANYA kuuga atĩ WAJIGI ndakoretwo agĩthingatĩra mawatho marĩa makĩrĩtwo ma kũrũgamĩrĩra kĩama kĩu kĩa ODM. Mwandĩki witũ Jose wa Mwangi ena ũhoro makĩria. Munini wa kĩama kĩa ODM na nowe gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe OPARANYA nĩendekithĩtie mũhũranĩri wa gĩtĩ kĩa president na kĩama kĩu Jimmy WAJIGI gũthingatĩra mawatho ma kĩama kĩu, kũrĩa augĩte atĩ WAJIGI akoretwo agĩthiĩ mũgarũ na ũrĩa marĩkanĩire thĩinĩ wa kĩama. Oho nĩ augĩte WAJIGI akoretwo akĩhingũra ofici makĩria cia kĩama kĩu kĩa ODM. OPARANYA nĩ augĩte atĩ WAJIGI ndakoretwo agĩbuata mawatho na kũmũria orie mwerekera kuma kũrĩ atongoria a kĩama kĩu. Party. The problem with the minor WANJIKU is that he has not been following the procedures put in place, where now is opening offices, parallel offices, without approval from the national office. Because there's a way you are supposed to open offices, not the way he's doing it. And I think we have told our Secretary General to advise him as a member, he should follow the laws of the rules and regulations of ODM. If Maina WANJIKU wants to campaign, we have no problem. Let him use the structures that are in place. There are officials that
He can conduct me, even me. If he's coming to Western here, I would expect him to call me. I will organize officials for him. But when he comes here, then he starts now opening offices without consulting me. I will obviously react. That will be undermining me as a leader of ODM. Handũ-inĩ ha Nice TV, njĩtagwo Jeseu wa Muthoni. Na ngamba gucunga muhera ni undu wa riboti iyo ni ya Jose wa Muthoni, no ti Jose wa Mwangi. Ni wakorwo giturehera Jose wa Muthoni, ni wakorwo giturehera riboti iyo yuma ho. Na ritugithie na mbere ni ati aikari a Maragwa Range county-ini ya Murang'a mena gikeno kiingi kuona menjeirwo irima ria rimaheaga mai ma kunywa oro ndumwe na mai ma kurima na ma kuhukia minyamariko iria makoretwo makigerera kwa hinda iraya. Shukwa Mwangi ena horo makiria. Riu aikari a Maragwa Range kuma kaunti-ini ya Murang'a ni manyotokete thutha wa gikundi gitari gia githirikari kumenjera irima ria mai ma kunywa oro ndumwe na ma kurima riria ari kuhe mai makiria ma family 200. No mai gwika maundu much commercial no makorwo magi sustain na mwena wa irio. Koguo uri muradi mwega na riu ona matunda mamwe tutonaga ni tukuhota kurima tondu guku thina ni mai na twina mai ni maundu mai ni mwauhai. Aikari haya makoretwo makigerera kahinda karitu magietha mai ma kunywa, makiuga riu ni mekuhota gukorwo makirima mimera itiganite kuona ni mamukirite mathomo ma urimi wa kiriu na kuheo migurwa ya miti ya matunda itiganite. Maikinyira andu 200 through the Mohoro ino yenjetwo guku na mauko magiteithika nigetha mai macio ni makunywa na mai macio ni farmers ni mauko magitikirio makorwo makirima namo onako ni akuota overnika particularly tondu wa maundu megie food security. Arimi aya ni moretio makorwo magitumira njira itiganite cia kugetha mai o riri kwerekeire kura niguo gutigirira mena mai ona riria gutari na mbura. Kuringana na Joshua Irungu uria niwe muikariri gite ruhonge-ini rwa mai bururi-ini ni augite muradi uyu ni ugutumika hanene hari kugacirithia urimi kaunti-ini iyo. 1000 household andura makorwo magiteithika ni mai ma kunywa na makorwo magiteithika ni mai ona ma kurima ona akorwo tumigunda tunini no mai gwika maundu much commercial no makorwo magi sustain na mwena wa irio. Ngiribotera Nice TV kuma kaunti-ini ya Murang'a ria kwanjitagwo Shiko wa Mwangi. Riboti ingi ya mwanya ni ati family ya Top Kohena riu ni thitangite murugamiri munene wa thitango cia muingi no Haji makienda akorwo agitiga wira. Kuringana na family no ni ati Haji arogamitie mihango ya borithi egicira ucio gukorwo igithie na mbere. Ho maigite ni arogamitie thitango cia mucirania Ole Kantai uria wari mwikuyo munene cira-ini ucio wa Top Kohena. Mr. Cliff Ombeta, a battle of all these lawyers to file a petition for the removal of the Director of Public Prosecution, one Mr. Nordin Haji. We have filed the petition. It has been received pursuant to the provisions of the Kenyan law by the Public Service Commission. They have stamped. We have a copy to confirm that the petition is duly filed. The grounds why the family wants the Director of Public Prosecution 1, Mr. Nordin Haji, vacate office is as follows. 1, the Director of Public Prosecution 1, Mr. Nordin Haji, stopped the prosecution of one Justice Ole Kantai, who is a prime suspect in the murder of the late Top Cohen, who is our client. In a letter he has written to stop the police, he has instructed the Director of Criminal Investigation, one Mr. George Kinoti, never again file is closed, and there should be no further police action. So that if today Cliff finds the real murderer of Top Cohen, the police cannot move an inch, which is very unconstitutional. The Director of Public Prosecution has no powers, none under Article 157 of the Constitution, to close a police file.
he can only advise the Inspector General of Police to close police file. Number two, we have raised very serious issues about Cohen. One being that the same investigation report, the same forensic report that the Director of Public Prosecution used to charge one Sarah Wairimu and one Karanja is the same that pinned down one Justice Ole Kantani. That double speak is a serious affront to the rule of law and to the position of the Director of Public Prosecution. Na riu ngomba gukorwo ngihumuka o hanini na tugicokera tugukorwo tugithie iharo-ini no ririkana ngukuritie thimo ri hau iria iraiga ritho rikaga atia ritho rimenaga ki ritho rimenaga -- ukorwo kinyandikira mwena ucio wa Facebook NICE TV Kenya mucii wa gikeno, mwena wa YouTube NICE TV Kenya, naguo mwena wa Twitter na IG ni NICE TV Kenya. Tugucokereria ihinda ritari kuraya. What if we told you there's a place where excellence meets professionalism and integrity? What if we told you there's a place where innovation integrates with technology? What if we told you there's a place where the arts meet the sciences? What if we told you that place is Zitech University? Excellence, professionalism, integrity, innovation, and technology are the pillars through which we deliver an unmatched approach in world-class quality education. Our graduates and our future leaders make some of the most sought-after professionals in their respective industries. We admit both self- and government-sponsored students for our master's, degree, diploma, and certificate programs that are accredited by the Commission for University Education. The moment you have been waiting for is here. Zitech University. Invent your future. Ndaleza Graphics Ventures rĩu nĩ ithuĩ twĩhotanĩire harĩ ũheani wa motungata ma DJs, photography, videography ona motungata mangĩ mothe makonainie na graphics design nĩguo ũthondeki wa indo ta poster, flyers, logos, business cards na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ twendagia indo cia thimũ, computer na laptops na ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ twĩkũranĩire harĩ online content writing na social media administration. Ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ hũra thimũ kũgerera namba itũ nĩyo 0714-729-725 ona kana 0713-996-950. Ndaleza Graphics Ventures, service to the fullest. Sana nakula chips. Oya, pesa hapo nyuma. Oya, bda, pesa yako. Oya, lipia Ronaldo pia wewe. We, chanchi yangu usiniweke. Tulia. Wow. Unadondoka mwana fika kana. Ni game ya mwisho, multibet ingiane ama ichomeke. Swali ni, utadondoka? Katim kena melizwa, shukisha! Dondoka visimpo na Odibets cash out. Wekelea bet, dondoka anytime. Odibets, bet extraordinary. Ndio manake. Nithegio ni undu woguo thite na mbere gukorwo ugitwirorera tugithi iharo-ini ni ati muteng'eri wa ihenya ria mita 5,000 na uria warugamirire Kenya mahenya-ini ma Olympic Tokyo bururi-ini wa Japan Agnes TIROP ni akorirwo akwirire nyumba-ini yake mwena wa Eastern County ya Elgeyo Marakwet na kurerikana auma na nguraro cia guthecangwo na kahiu Wairobi wa Gatuma ena riboti makiria.
TIROP akwĩrĩire nyũmba-inĩ yake itũra-inĩ rĩa Iten kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet na kũrerĩkana oragirwo nĩ mũthuri wake thutha gũkorwo na ndokamano ya kĩmũciĩ. Mũteng'eri ũyũ ũrĩa wĩna ũkũrũ wa mĩaka 25 na ũrĩa wanyitĩire bũrũri itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Tokyo Olympics thĩinĩ wa mahenya ma mita 5,000. Mwĩrĩ wake ũkorirwo nyũmba-inĩ gwake kũrĩa nda yake gũthecangĩtwo na tũhiũ. Kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩkĩ rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ atũmĩte ndũmĩrĩri yake ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo. Thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yake, Uhuru nĩ oigĩte bũrũri nĩ ũtunyũkithĩtio njamba na njorua thĩinĩ wa mahenya. Oho president nĩ orĩtie honge cia ũgitĩri kwambĩka ũthuthuria nĩguo bamĩrĩ ya AGNES ĩkore ĩkĩamũkĩra kĩhoto. Handũ-inĩ ha Nice TV, rĩakwa no Nairobi wa Gatuma. Na tũgĩtiana na icio cia iharo-inĩ rĩu tũgakĩhoya Ngai akorwo akĩhe thayũ bamĩrĩ ya mũndũ gwĩtwo TIROP, nĩ mũndũ ũrĩa ũrutanĩirie harĩ mahenya-inĩ make kana gũkorwo agĩteithĩrĩria bũrũri-inĩ gwakinya nĩ mathako. Ririkana nĩguo kũrĩtie thimo ya ũmũthĩ na ndakũria ritho rĩmenaga kĩ. Ngĩrora message cianyu kana ngĩrora ndũmĩrĩri cianyu ngona mũndũ gwĩtwo Grace mwena wa Rubeni arakĩnjĩra ekuo mũno. Ngona mũndũ gwĩtwo Marigiti Original arakĩnjĩra ekuo mũno, na mũndũ gwĩtwo Sharon Harris arakĩnjĩra ekuo. Mũndũ gwĩtwo Kikitoni arakĩnjĩra ritho rĩkaga atĩa. Josephine Kariuki agakiuga kuo na maimĩte kũrĩa mwena wa Naikuru. Mũndũ gwĩtwo Wairimu wa Gatuire agakĩnjĩra ekuo biũ. Mũndũ gwĩtwo Hiram Highlights agakĩnjĩra ekuo. Mũndũ gwĩtwo Paxson Chege wa Gunya agagĩkorwo agĩkinya gũkũ na agakĩnjĩra akotunda from Zimamani. Na rĩu ndĩrakĩona andũ othe arĩa makorwo magĩikia kura mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ gwĩtwo Kikitoni na mũndũ gwĩtwo Josephine Kariuki, mũndũ gwĩtwo Wairimu wa Gatuire makorwo magĩcokia thimo ya mũthenya wa mũthenya na makiuga ritho rĩmenaga njamba. Ndũkanamene mũndũ nĩ ũndũ wa ũrĩa ahana, ndũkanamene mũndũ nĩ ũndũ wa mũikarĩre wake, na ndũkanamene mũndũ nĩ ũndũ wa mĩtugo yake kana ũmũjaji ũrĩa gũtagĩrĩire mũtuĩre cira. Koguo ndũkanakorwo ũgĩka ũguo, nĩ tondũ no ũjaji mũndũ uge mũndũ ũyũ akoragwo e mũũru na ũguo tiguo ahana. Ujaji mwana uge agakorwo mũici kana mwana ũyũ ahana mũici no mwana ũyũ akoragwo rĩngĩ pastor. Koguo nĩ ũru gũkorwo ũkĩjaji mũndũ nĩ tondũ ritho rĩmenaga njamba na njamba ĩrĩcoka gũkorwo ĩkĩendeka. Ningĩ to Njogu wa Wanjiku, na rĩu ndĩrona mathaa makwa ta makorwo magĩthira. Acio othe itanakorwo ngĩthoma message cianyu nĩ ngakorwo ngĩthoma mũthenya wa rũciũ. No ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo Safasi Nume kana Safasi Nume arakĩnjĩra ekuo mũno akotinde sana. Acio ngĩtega na utanahota gũkorwo ngĩthoma message cianyu nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa mathiĩte, tondũ director wakwa aranjĩra ingĩre gũkorwo ngĩeherera gĩtĩ kĩu kana batiĩ gũkorwo njiehereire kana njũkĩrĩirie gĩtĩ gĩkĩ. Rĩu rũciũ mũgakorwo mũgĩcemania na mũndũ gwĩtwo Wairimu wa Gatuire metha-inĩ itũ ya mohoro. Ndũgakorwo ũgĩthiĩ handũ haraya nĩ tondũ ithuĩ gũkũ kwa Nice TV Kenya tũgagũtigĩrĩra nĩ wanyita kana nĩ wamũkĩra programs itũ ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu tũtigĩcemanie hĩndĩ ĩngĩ kana tũcemanie mũthenya wa Saturday. Ngakwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai njega. Nice TV.